E waipuke tiana te whenua e te āwha, e waipuke tiana te ngākau e te aroha. Most common statement is, but these people worse off than I am. You know, I'll just take a little bit, because what about the other people? I nei wiki kua tahake i pāngia ngā kainoho o te tauihu e te āwha nui. Engari he tōuarangi anō kai te heke mai hei ngā rangi tata nei. We persist. People are out there and they have been digging and cleaning and often not eating because their focus is on cleaning. Ko ngā ahakoa, ngā kāinga me ngā uruhuara kautērā e noho nei hei papa. Ka mutu e whē tuki ana ngā ngākau o tēnei takiwā i te huarere kino. So the trauma remains. You know, whether you saw your house being washed away, whether you saw your animals being washed away, whether you had to go to your neighbours and dig the mud out, or whether you found heirlooms on the beach as you were walking that had been washed down from the river. Hei tā te rato ngā tirorangi, he tohu mataara e iri ana ki runga o te tauihu i tēnei pō, e matapai tiana ko tōna ko tahi raurimatakau mita mano te nui o te ua, ka heke mai te pō, tainoa ke ki te ahiahi pō a pōpō.